The frame level. Very good. Okay, I'm recording it too. Okay, very good. So, anybody else want to try? Try the same explanation using roles and frames. There's only 2 more people, so Gautam. Ma'am, like strike means first frameலயே Okay. first turnலயே 10 பின்னும் வந்து 10 பின்ஸையும் வந்து நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன்னா அது ஸ்ட்ரைக் மேம். Suppose if I take another chance to finish all the 10 pins means that is a spare map. Okay. So if I do, what happens if I, in the frame, my first roll is 0, my second roll is 10. Is that a strike or spare? It is a spare map. Are you all sure? Everybody sure it's a spare and not a strike? Hold on. சொல்லுங்க நான் சொல்லிட்டு அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay. Spare. It is a spare. Why is it a spare? Because in the spare means like தமிழ் மீனிங்ல ஸ்பேர்ன்றதே வந்து அடிஷனலா இருக்கிறது மேம். ஸ்பேர் கீன்ற மாதிரி அடிஷனல். So first choice முடிக்கிறனா second choice முடிக்கிறது it is spare. Okay. All right. So okay. So now that you understand the basics, so okay. So now one other thing. What is the one other thing that you need to understand for this game? So you understood what the basic things are: roller, frame, and strike and spare. So because of the strike and spare, what other information you need to understand for this game? Towards the end, number of frames. What is the total number of frames? So minimum, எவ்வளவு number of frames விளையாடலாம்? 10 frames. 10 frames. Now, what is the maximum? 11 frames, ma'am. 11? At all. So, இப்போ 10th frameல, if I have a strike, what happens? First option or second option, ma'am? They have a strike. In my 10th frame, they have a strike. Okay, ma'am. Okay, so what is the definition of strike? Point picker, what is the definition of strike? 2 chances, ma'am. Two rolls. What? Do I get 2 frames or do I get 2 rolls? What do I get? 2 rolls, ma'am. 2 rolls, ma'am. I get 2 rolls. Now, Yes, ma'am. each roll and the 2 rolls has to be in 1 frame, or each roll can have its own frame? 2 rolls in 1 frame. 2 rolls in 1 frame? Yes. So what happens if my first roll is a strike? What is the game? I mean, what is the definition of a strike? I get to roll twice, right? Those 2 rolls can be in 1 frame or it can be in 2 frames, depending on how my first roll goes, right? If my first roll itself is a strike, then how do I make a second roll? It's going to next frame, ma'am. Right? Is that right? Can you check? And the game look away. That's what we tried yesterday. So make everything as a strike. Okay, so wait when you get to 9 and then go slow. Okay, so far how many frames have I played? 9. I played 9 frames. So I'm on my 10th frame and I get a strike. Okay, all right. So then again, so now I'm going to get another. So I finished 10 frames and then I'm given a chance of 1 more frame. Okay, and yes. So now, do I have another frame? No. No? I have another box sitting there. I can hit 1 more 10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hit the 10. Okay. So I got how many frames now? 10 frames. Yes, that's the maximum. Can I have 11 frames? Is it a possible? Is there a possible?
No, is there a possibility for me to have 11 frames? Ma'am, if you are not given strike in last frame means you have to chance to play 11th frame, ma'am. But if I don't get a strike in my 10th frame, so okay, you have to see 3 scenarios. What happens in my 10th frame? What happens if I have a, the regular, I only knocked 8 or 9? What happens if I get a spare? If I get a strike, what happens? That's the question, right? So if I don't get a spare or strike, not a problem. Game ended with 10 frames. 10th frame, I have a spare. What happens? You guys tell me. So Gautam, tell me. I get a spare in my 10th frame. So what is the definition of spare? What do I get? Like it goes to next frame, ma'am. Goes to next frame and Takes Yep. one roll. And you have to say in terms of rolls. How many rolls do I get? One roll. Only 1 roll. Got it, Gautam? 2 rolls, ma'am. 2 rolls? So what's the definition? What's the difference between a spare and a strike? How many rolls do I get? Strike means first time le வந்து 10 pins Not finish பண்ணிட்டேன். ஆயிடுச்சுன்னா அது strike, ma'am. Okay, that is the strike. What do I get? What is the advantage of getting it strike? Advantage. Strike நம்ம how do I calculate my points for a strike and how do I calculate my points for a spare? And 3. ஸ்ட்ரைக்னாலும் ஸ்பேர்னாலும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்கும் மேம். அந்த சான்ஸ்ல நம்ம எத்தனை பின்ஸ் அடிக்கிறோமோ அதோட அந்த பின்ஸோட இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸா நம்ம இது பண்ணறத ஆட் ஆயிக்கும். So both strike and spare the same thing, huh? Yes, ma'am. Then why am I calling it a strike and a spare? I can just call it a strike or a spare. ஒரு term மட்டும் சொல்லி இருக்கலாமே. Why are we calling it 2 different terms? ஸ்ட்ரைக் வந்து ஒரே சான்ஸ்ல 10 பின்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணா அது ஸ்ட்ரைக். தட் அதனால இருக்குமோன்னு எனக்கு பேசலாம். சோ செகண்ட் அது கரெக்ட். if you hit அந்த ஒரு first roll, it's not right. In the first roll, see, that's the example I gave. What if in a frame first roll is 0, second roll is all 10, it is not a strike. First roll in a frame, in a given frame, the first roll, if I hit all 10, that is a strike. Illa, if I hit all 10 using 2 rolls, then it is a spare. Agreed. Now my question is, spare vandalum strike vandai, how is my points calculated? Enoda total score எப்படி நான் எல்லா ஃப்ரேம்லயுமே நான் ஸ்பேர் பண்ணி பண்ணாலும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பண்ணாலும் என்னோட ஸ்கோர் ஒரே மாதிரி வருமா? வராது மேம். ஏன் வராது மேம்? பிகாஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பேர்ல பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த 2 ஃப்ரேமையும் ஆட் பண்ணி ஆன்சரை கொடுக்கும் மேம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் டர்ன்ல நான் 5 பின்ஸ் ஹிட் பண்ணிருக்கேன். செகண்ட் சான்ஸ்ல 3 ஃப்ரேம்ஸ் ஹிட் பண்ணிருக்கேன், 8 மேம். So second frame la first chance la 4 frame and then second spare la 3 frame na like anga or 7 second frame la 7 points, first frame la 8 points ma'am. So rende add panni 15 points nu enak kudukum ma'am second frame ku. Yeah, okay, Nikesh, can we go to the game? Sure. Okay, let's clear this. Let's load a new page, start from scratch. So basically we're doing what we did in the class yesterday. Okay, all right. So explain me. Okay, new game. All right. So Okay, explain me your spare. Okay, bro. First strike is 5, bro. Next is 3. First roll is, use the right terms. Okay, first roll is 5. First roll is 5 and next roll is 3. So in this pair, we use this pair, ma'am. So we have 8 points. It's not a spare, bro. Because இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல்லையும் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோலும் நமக்கு 10 பின்ஸுமே நாக் டவுன் பண்ணாதான் அது வந்து ஸ்பேர். ஓகே. ஸோ இங்க நம்ம 8 பின்ஸ் நாக் பண்ணிருக்கோம், அப்போ வந்து இது ஸ்பேர் கிடையாது. ஓகே. So she got it. Is that a spare?
இப்ப நான் வந்து 6 பின்ஸும் நெக்ஸ்ட் 4 பின்ஸும் இது பண்ணா இது பேர் ஸ்பேர். It is a spare. Okay, it is a spare. Now, Sri, அந்த கீழ வந்து line the frame number 2ல I don't see a score. Yes, ma'am. whereas 5-3 போடும்போது உடனே ஸ்கோர் காட்டுச்சு, 6 வரும்போது காட்டல. ஏன் காட்டல? மேம் எப்பயுமே நம்ம ஒரு 10 pins நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2 ரோல்ஸ் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 ரோல்ஸ் நம்ம 10 pins நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அடிஷனலா போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு ரோல் கொடுத்து நம்மளுக்கு இது பண்ணுவாங்க, கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸ்கோர். ஓகே, இன்னும் ஒரு ரோல் கொடுத்து அந்த இதை கால்குலேட் பண்ணோம். எஸ் மேம். Okay, so what's the difference between a spare and a strike? Now tell me, how do you get the bonus points? There has to be a difference. ஒரே இதுல அடிக்கிறதுக்கும் ரெண்டு தடவை அடிக்கிறதுக்கும் there's a difference. You get different type of bonus points. What is the bonus? What is the difference? Strike-க்கும் இதுக்கும். You can read and tell me. You can find the answer and tell me. I know Nikish knows. நம்ம ஐ திங்க் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பேர் யூஸ் பண்ணி ஹிட் பண்ணல அப்படின்னா லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் 5+3. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஹிட் பண்ணல, ஸோ டேரக்டா 8ன்னு வந்துருச்சு மேம். இஃப் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஹிட் பண்ணி 10 கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கிவ் த அனதர் ரோல் டு ஆட் த பாயிண்ட்ஸ் மேம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட் ரோல் கொடுத்து 3 ரோலையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃப்ரேம்ல ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். நான் வாட் இஸ் a strike? இப்போ நான் ஒரே ரோல்லயே 10 அடிச்சிட்டேன்னா what do I get? Ma'am, you didn't get the answer, ma'am. You didn't get the result. Because it goes to next frame to add the points, ma'am. ஆமா. So, okay, let's do line number 3ல வந்து இல்ல மேம், ஸ்ட்ரைக் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1 சான்ஸ் கிடைக்கும். இதே இது நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு 2 சான்ஸ். Like 2 chance what? Do I get 2 frames? 2 rolls. 2 frames. 2 rolls. 2 rolls தான் கிடைக்கும். ரோல்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதுல நம்ம எத்தனை பென்ஸ் ஸ்கோர் பண்றோமோ அது வந்து இதோட ஆட் ஆயிக்கும். Okay, somebody Gautam or Sri explain Gautam using that diagram. Yes, ma'am. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் ஃப்ரேம்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து 6 பின்ஸ் நம்ம நாக் அவுட் பண்ணிருக்கோம். செகண்ட் ரோல்ல வந்து நம்ம வந்து 4 பின்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இது ஒரு ஸ்பேர் இந்த இடத்துல. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்பேர் அப்படிங்கிற இதுல ஸ்பேருங்கிற கணக்குல வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம்ல இருந்து நம்ம ஒரு ரோல்னால தான் நம்ம போனஸ் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். இப்போ இந்த தேர்ட் ரோல வந்து 4 இல்ல 5 கொடுத்தோம்னா நம்மளோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 5 கொடுத்தோம்னா 8 + 10 + 5 அப்ப வந்து 23 நமக்கு கால்குலேட் ஆகும். இப் சப்போஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரேம்ல ஒரு 2 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஃபோர்த் ஃப்ரேம்ல நம்ம ஸ்ட்ரைக் அதாவது 10 கொடுக்குறேன்னா 10 கொடுத்துறேன்னா இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்த் ஃப்ரேம்ல வந்து எனக்கு 2 பின்ஸ் எனக்கு ரெண்டு ரோல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா நான் இது பண்ண அவார்ட் பண்ணுவாங்க, போனஸ் வந்து அவார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3 and 4 நான் கொடுக்குறேன். 3 and 4 கொடுக்குறேன். 3 and 4 கொடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 30 பிளஸ் இங்க ஸ்ட்ரைக்ல ஒரு 10, ஒரு 5th ஃப்ரேம்ல எனக்கு 4 and 3 இருக்குது. ஸோ அந்த 7 இங்க ஆட் ஆகி எனக்கு டோட்டல் ஸ்கோரா வந்து எனக்கு 47 வரும். அப்புறம் இந்த ஃப்ரேமுக்கு தனியா எனக்கு வந்து ஆட் ஆகி. புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே, நான் பட் இதுல you are going to tell இதுல என்ன இதுல ஒரு டவுட் இருக்கு மேம். லைக் இப்போ வந்து நான் கன்சிக்யூட்டிவா ஒரு 3 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்து லைக் 2 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன். ப்ரோ அதுல 2 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்க. 10 சோ 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு 2 சான்ஸ் வரதான் போறாங்க. சோ நம்ம இன்னும் 2 ஸ்ட்ரைக் நம்ம அடுத்து கன்சிக்யூட்டிவா 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஸ்கோர் வந்து 13 தான் நம்மளுக்கு வந்து கால்குலேட் ஆகும். ஏன் 30 கால்குலேட் ஆகும்? கௌதம் tell me ஏன் வந்து இப்போ ஓகே அந்த தேர்ட் ஸ்ட்ரைக்லயும் தேர்ட் ஒன்ஸ் மேக் இட் a strike. ஓகே, இதுதான் மேம் 30 வந்திருக்கு. tell me why is it a 30 first frameல? மேம் பிகாஸ் 3 ரோல் பண்ணிருக்கோம் மேம், 3மே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கோம். ஆமா, no explain me first line. So you have to say first frame I have a strike, right? Yes, so ma'am. I get 10 points. 10 points. Because it is a strike I get 2 rolls. Yes, okay? ma'am. So I have a 10 and then I rolled. That first roll is a strike, so I'm going to get a 10. Okay, ma'am. So I have 10, the original 10 plus this new 10, I have 20. Because my first one is a strike, I have 2 chances, right? 2 rolls. So I'm going to go for my second roll, which is also 10 points. So I have 10 plus 10 plus 10, 30 points. Okay. So why? Okay, can you explain it? Yes, ma'am.
லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணனால 10 பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க மேம். 10 பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ் அடிஷ்னலா 2 ரோல்ஸ் வந்து நமக்கு போனஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம செகண்ட் ஃப்ரேம்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல்லயே வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணனால ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிற 20 போக இந்த போனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோலோட போனஸ் 10 ஆட் ஆயிரும் மேம். ஸோ 10 + 10 20 ஆயிரும். ஸோ அகைன் வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் மோர் ரோல் டு போனஸ் மேம். ஸோ அந்த போனஸ் தேர்ட் போனஸ்க்கு வந்து அகைன் வி ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது ஸோ அதுல இருக்கிற 10 பாயிண்ட்ஸ் இந்த 20யோட ஆட் ஆகி 30 ஆயிரும் மேம். Very good. So that is the idea. So what's the difference between a spare and a strike? Not in how you get the 10. In bonus point, I think that's a good term that you used. And the bonus point, what's the difference? How do you, when you calculate the point, what is the difference between a strike and a spare? ஸ்ட்ரைக்னா நமக்கு 2 போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் மேம். 2 போனஸ் ரோல் கிடைக்கும். லைக் ஸ்பேர்னா ஒரே ஒரு போனஸ் ரோல் மட்டும் கிடைக்கும். That's it. Okay, so you understood the basics? Any questions on the basics? Okay, so you have, what are the terminologies? So in the whole problemல எதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸ்பேர் ஸ்ட்ரைக் அந்த ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மேம். அண்ட் தென் வந்து 10th ஃப்ரேம்ல வந்து நம்மளுக்கு மொத்தம் 3 ரோல்ஸ் வந்து கம்பேரிங் டு அதர் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து 10th ரோல்ல வந்து 10th ஃப்ரேம்ல நம்மளுக்கு 3 ரோல்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவுலிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு 10th ஃப்ரேம்ல மட்டும் இருக்கு. 10th ஃப்ரேம்ல you have to decide, are you going to have 2 frames or just 1 frame? That you need to decide. Okay, first you guys write the code for the simplest. In the simplest, don't worry about your spares and strikes. Adi illamal, I'm going to write code. Let's say simplest thing, I'm going to have 10 frames, each frame has 2 rolls, and I'm going to calculate the point, and I'm going to come up with the whole thing. That is the simplest game. Yeah. So first you think about that and try to write code for that, because when you write the code, you also know that pinnadi spare la varapogudhu. So design it in such a way that I can build spares and strikes on top of it. அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு write me the simplest code first, and then we'll come back and talk about how to expand. Okay, so this is what we did yesterday, but I'll give you 15 minutes, so we'll come back in 8:40 ma'am. 8:40, yeah. Okay, 9 o'clock, a bit long, 20 minutes is too long, but 8:55 we'll come back. I'll come back and you guys do it. You guys show me simplest case. Write the simplest case first. Okay. All right, go ahead.
ரங்கநாதா. சொல்றா. ஸோ இப்போ வந்து மேம் சொன்ன மாதிரினா நம்மகிட்ட மொத்தம் வந்து 10 ஃப்ரேம் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லயும் 2 ரோல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ வந்து அப்போ மொத்தம் 20 ரோல்ஸ் வந்து யூசர் வந்து பவுல் பண்ணணும். 10th ஃப்ரேம்ல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோல் வரும். ஆனா மேம் வந்து ஒவ்வொருதுலயும் 2 மட்டும் பண்ணா போதும் நாங்கள் இப்போதைக்கு. சரி, ஓகே. லைக் இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து 2 மட்டும் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பில்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நம்மகிட்ட 10 into 2 மொத்தம் 20 ரோல்ஸ் வந்து பவுல் பண்ணணும் யூசர். ஆமா. யூசர் வந்து 20 டைம்ஸ் பவுல் பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு பவுலிங்கும் பிலோ 10க்குள்ள தான் வந்து வேல்யூ இருக்கணும். 10 ஆர் லெஸ் தென் 10க்குள்ள தான் வேல்யூஸ் இருக்கணும். 0 to ஆமா கரெக்டா 0 to 10. ஏன்னா இப்போ யூசர் வந்து 11 12 கொடுத்தா அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது. ஆமா. ஸோ பிலோ 10க்குள்ள இருக்கணும். அண்ட் தென் 10 ஃப்ரேம்ஸும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கணும். ஆமா. ம். சரி, அதே மாதிரி அது வந்து யூசர் வந்து அது நீ ப்ரோக்ராம்ங்கிறப்ப நம்ம வந்து யூசர் வந்து நம்பர்ஸ்ல கொடுக்குற மாதிரி நீ மென்ஷன் பண்ண சொல்லிட்டு இன்புட் வாங்குறப்ப நம்பர்ஸ்ல இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல கொடுக்காம கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம போட. ஓகே, லைக் இன்டீஜர்ல கொடுக்குற மாதிரி எல்லாமே. ஓகே. இதுல உனக்கு என்ன டவுட்? இல்ல இப்போ எனக்கு இதுல என்ன டவுட்னா வந்து இப்போ 10 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து 10 ஃப்ரேம்லயுமே வந்து சப்போஸ் வந்து யூசர் 20 இதுலயுமே 10 10 கொடுத்துட்டா நம்ம எப்படி 20லயும் 10 10 போட்டு ஆட் பண்ணி மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுக்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். கொடுத்தானே ஆகணும். ஏன்னா மேம் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைக்கோ இதுவோ பண்ண வேணான்ட்டாங்க. லைக் ஸ்ட்ரைக்கு ஸ்பேர் வேணான்ட்டாங்க. நிக்கிஷ் ப்ரோ அப்படியா? ப்ரோ ஸ்ட்ரைக் ஸ்பேர் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்களா மேம்? ஆமாம் ப்ரோ, இப்போதைக்கு சிம்பிளா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸ்ட்ரைக் ஸ்பேர். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் ஸ்ட்ரைக்கும் இது பண்ணலான்னு பார்த்து வச்சேன். சரி, ஓகே. சரி, இப்போ ஸ்ட்ரைக்கும் ஸ்பேர் இல்லாம என்ன பண்ண சொல்றப்ப நீ? இப்போ ஸ்ட்ரைக்கும் ஸ்பேரும் இல்லாம நம்ம அவங்க யூசர் கொடுக்குற இன்புட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி வேல்யூ கொடுக்க போறோம். லைக் யூசர்ட்ட இருந்து மொத்தம் 20 தடவை இன்புட் வாங்கணும். ஒரு ஃப்ரேமுக்கு 2 தடவை வாங்குறோம். கரெக்ட் தான். ஆனா வந்து இதுல ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்து யூசர் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் நம்மளுக்கு 2 ரோல் இருக்குது. அப்ப ஒரு ரோல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல அவன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டானா அந்த ஃப்ரேமே கேன்சல் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோலுக்கு போக கூடாது. அப்படி உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு வந்து ரெண்டாவது ரோலும். She is correct. You should go to the next frame. நீங்க வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, you don't have to worry about the bonus calculate பண்ண அந்த பிரச்சனை எல்லாம் you don't have to worry about it. But at the same time, first rollயே 10 வந்துச்சுன்னா that frame is over. You have to move on to the next frame. Okay ma'am. புரியுதா? I think she is correct. Okay ma'am. சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நம்ம 10 பின்ஸ் நாக் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப நம்ம டைரக்டா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் போறோம். அப்ப நம்மளுக்கு இப்ப நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் ரோல்ஸ் நம்மளுக்கு இப்ப எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னா 9 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு 2 இதுன்னு பண்ணா 18 ஃப்ரேம்ஸ் தான் 18 ரோல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் வரப்போகுது. 19ங்கிற மாதிரி 19 பண்ணிட்டோம், 18 ரோல்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும். கரெக்ட். சோ அப்ப அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்றதுக்கு யோசி.
All right, ready? Ready? Time வேணுமா? நம்ம 5 minutes. 5 minutes? Yes, ma'am. Okay. சாதா ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டேன், நார்மல் ப்ராப்ளம். இல்ல, okay, 5 minutes, 9 o'clock. I mean, it's okay. You can show me where you are, okay? Don't rush. 9 o'clock.
Ready? It's okay. You can show me wherever you are. It doesn't matter. Who wants to go first? Who's going first? All right, Nikish, go ahead. The other two guys, please come on your video and you can stop coding. You can stop, you can pay attention to what. Screen visible. Screen and visible. My internet is not good. Okay. Yes, ma'am. Here, main function starts, ma'am. இங்க வந்து ஃப்ரேம்ஸ் இது பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்க்கு வந்து இது பண்றேன் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து இங்க ரேஞ்ச் 1 வந்த உடனே எனக்கு வந்து இதாகும் கெட் சாய்ஸ்க்குள்ள போகும் மேம். ஓகே. ஸோ கெட் சாய்ஸ் வந்து நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் மேம், இங்க ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்க வந்து நான் பாயிண்ட்ஸை வந்து வெளியில குளோபலா வச்சிருக்கேன் மேம். So now, maybe the way you can explain is you can probably tell me your functions first. Yes, ma'am. Function and then name. Okay. நம்ம சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ன்றதுனால ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட் சாய்ஸ் மட்டும் தான் மேம் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் உள்ள இப்போ போகாது மேம். ஸோ சிம்பிள் இதெல்லாம் கொடுக்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஓகே. எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து நான் என்டர் பண்ண சொல்றேன் இன்புட்டா. So you say choice. What is the input? Yes, ma'am. What is the input for choice? Voice breaker. What is the input for choice? Input from breaker. நான் பேசுறது கேக்குதா? பிரேக் ஆகுது. Okay. Now how about now? இப்போ கேக்குதா? இப்போ பிரேக் ஆகுது. Okay, what happened? Okay, I'm gonna drop off and come back. Okay. Okay. Hello. இப்போ கேக்குதா? எஸ் மேம். கொஞ்சம் லோவா இருக்க மாதிரி இருக்கு. Connect from my phone. இப்போ கேக்குதா? எஸ் மேம். ஓகே, go ahead. எஸ் மேம். என்னோட இன்புட் என்னன்னா ஃப்ரேம்ஸ் மேம். ஓகே. சோ இது வந்து ரன் ஆக போகுது மேம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்தது எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து கேக்குங்க மேம். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரைக் மேம். சோ அது ஸ்ட்ரைக் வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன் மேம் இங்க. ஓகே. அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு வந்து செகண்ட் ரோலுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு மேம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன்னா செகண்ட் சான்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால நான் இங்க இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து 10மே இது இதாகலாட்டி செகண்ட் சான்ஸ் வந்து கேக்குது மேம். ஸோ செகண்ட் சான்ஸ்ல வந்து இங்க டோட்டல்ன்ற ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதை ஸ்பேர் கால்குலேட் பண்றதுக்காண்டி. இப்போ வந்து டோட்டல் வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா ஸ்பேர்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போகும் மேம். ஓகே.
அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும் மேம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோல் பாயிண்ட்டும் செகண்ட் ரோலோட பாயிண்ட்டும் சேர்த்து அந்த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் கூட ஆட் ஆகும். Okay, so here is a question. Yes ma'am. Get choice is a function. If I don't look at the details, you have a function called get choice, which takes frame as an input and returns what? Returns points ma'am. Returns points. Yes, Now, ma'am. okay, everybody, pay attention to this code and tell me, in the code la வந்து points எல்லா கேஸ்லயும் pointன்ற variable assign ஆகி return ஆயிருக்கா? So I see that you have a global points. Yes ma'am. And then I see that points line number 38 la you are assigning some value to points. Yes ma'am. But I also see that you have other conditions. First roll na and second roll total vandaduna, I don't see points getting assigned anywhere else. எஸ் மேம். ஆனா இங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் இந்த ஸ்ட்ரைக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இங்க ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா. Right, but I understand that's what you would have done it. But நான் என்ன சொல்றேன், good practice is if you're going to be returning something, return points, and the Yes. point as a calculation should all be done in this particular function la தான். நீங்க Okay, என்ன ma'am. பண்ணலாம், your strike can also return points. Yes, And the ma'am. points will be assigned to in the local points. You cannot do global points and assign it all over the place. அங்கங்கெல்லாம் பண்ணா then you will lose track of எங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. Okay ma'am. புரியுதா? So Yes, ma'am. if you're going to be returning, if strike is going to return something, Okay you ma'am. have to return it and assign it to points. இந்த strike வந்ததுனால எனக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் வந்திருக்கு. அதனால. Okay. Okay So ma'am. okay, so இந்த கோட் வந்து let's not worry about strike and spare. Yes ma'am. Get that. So Yes, remove ma'am. the strike part and the spare part. I mean, you still need a if condition because ஒரு இன்புட் வாங்குறதா ரெண்டு இன்புட் வாங்குறதான்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. Yes ma'am. அந்த ரீசன் காண்டி you need to have the if condition, but let's not do the strike and இது. And Okay, what is the purpose of this get choice? Get what's the name again? Get choice. என்ன பேர் என்ன? Get Yes, choice. ma'am. What is the purpose of this? You need to write the purpose of that function. மேல எழுதணும் நீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. Comments. Commentsல எழுதணும். What is the purpose of it? It checks for a role ma'am. It So, gets the okay, you have to write that number one. Yes And ma'am. உங்க input is a frame. அந்த frameன்ற வேரியபிள் எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? அந்த இங்க இல்ல, you are inputting your function get choice function takes an input called frames. Yes, But ma'am. how is it using that input in the function? கேள்வி புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay. Use ma'am. யூஸ் பண்ணல அப்படின்ற போது do you need the input? No ma'am, not need. It may not be needed. I don't know. Yes. I don't know the answer. நான் வந்து I'm only giving you my observation. ஒரு function எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா I'm just telling you I'm just telling you how the function should ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் நான். இட்ஸ் நத்திங் டு டூ அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். See the reason நீங்க ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பண்றீங்கன்னா this is all for you to help to think and write proper code. அதுக்கு தான். So அந்த part of that exercise I'm telling you how to write a function and I'm saying நீங்க எழுதின ஃபங்க்ஷன்ல these are the things you can improve. Okay ma'am. புரிஞ்சுதா? So Yes, ma'am. okay, so okay, now go back. You can go back and start fix பண்ணுங்க. நான் சொன்னதெல்லாம் வச்சுட்டு fix பண்ணிட்டு come back. Okay, but don't do it yet. Watch what others are doing. நீ அவங்க மித்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு learn from அவங்க என்ன good practices and bad practices from their code and try to improve your code after. Okay. Okay, who's going next? Sri. Yes.
Yeah, Venikesh, probably you can start presenting and he can take over. I think now it's good. Shall I start? Start பண்ணுங்க. நான் இனிஷியல் நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல 3 வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். என்னது? One more time. என்ன சொல்லுங்க? இனிஷியலா நான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஃப்ரேம்ஸ் எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ்ங்கற கவுண்ட்காக ஃப்ரேம்ஸ் என்னென்ன ஃப்ரேம்ஸ்ங்கிறது அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பின் and then என்னோட ஸ்கோர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 3 வேரியபிள்ஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் மேம். சரி. and then வந்து நான் என்னோட ஃபங்க்ஷன் எங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். while frames வந்து less than எனக்கு 11 இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரோல்ஸ் நான் கெட் பண்ண போறேன். சரி. சோ நான் இங்க கீழ வந்து ரோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன். இந்த ரோல்ஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்னோட ஃப்ரேம் எத்தனாவது ஃப்ரேம்ல நான் இப்ப இருக்கேங்கிறத பிரிண்ட் பண்றதுக்காக நான் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் வந்து குளோபல்ல இருந்து நான் அக்சஸ் பண்ணி நான் என்னோட ஃப்ரேமை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். and then செகண்ட் ரோல் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் செகண்ட் ரோல்னு சொல்லி 2 வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுல செகண்ட் ரோலோட வேரியபிள் மட்டும் நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது 0 நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். சரி. and then ஃபர்ஸ்ட் ரோல நான் வந்து யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு enter the first roll the numbers pin knock down அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஜிட்ஸ்ல நான் வாங்கிட்டேன். and then வந்து வாங்கிட்டு நான் இங்க ரிமைனிங் பின்ஸ் நான் இப்ப எது கொடுத்துருக்கேன்னா செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து இப்ப அவங்க வந்து இப்ப 7 கொடுத்துட்டு செகண்ட் ரோல்ல அவங்க வந்து 8 இல்ல எக்ஸீட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எனக்கு கண்டிஷன் வந்து வரணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த ரிமைனிங் பின்ஸ் எத்தனை இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல அவங்க வந்து 10 பின்ஸ் நாக் டவுன் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னோட அடுத்த ஃப்ரேம் அப்படியே ஜம்ப் ஆயிடும். சோ அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல இதாச்சுன்னா எனக்கு வந்து கால்குலேட் ஸ்கோர் ஆகி எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து கால்குலேட் ஸ்கோர்ல போய் எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோலோட 2 பாராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்றேன், ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரோல் and then செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு 10 இருக்கும், செகண்ட் ரோல் எனக்கு 0 இருக்கும். அப்ப ஸ்கோர்ல வந்து எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு 10 அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். சப்போஸ் நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து 7 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்க செகண்ட் ரோல்ல வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 10 இருக்குது. அப்ப செகண்ட் ரோல்ல போகும். நாங்க என்ன பண்றோம்னா செகண்ட் ரோலோட கண்டிஷன் வந்து 0-1 செக் பண்றேன். 0-1 செக் பண்ணிட்டு நான் செகண்ட் ரோல கெட் பண்றேன் யூசர்ட்ட இருந்து கெட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோல் வந்து எனக்கு வந்து ரிமைனிங் பின்ஸை விட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா என்னோட இன்புட் வந்து இன்வாலிட். அதாவது வந்து எனக்கு இப்ப 7 கொடுத்துட்டு அவங்க திரும்ப செகண்ட் ரோல்ல எனக்கு 8 கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. சோ அதனால நான் வந்து இன்வாலிட் இன்புட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அண்ட் செகண்ட் ரோல் நான் 0ன்னு வச்சு நான் கால்குலேட் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல நான் ஃப்ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஃப்ரேம் அது அப்படியே தான் எனக்கு திரும்ப மறுபடியும் எனக்கு செகண்ட் ஃப்ரேம்ல எனக்கு மறுபடியும் அதே திரும்ப எனக்கு முதல்ல இருந்து வரும். Let's see, if it is invalid input na, yes, your thing ends. Enna on the line number 19, if the second roll is greater than, so it's an invalid input. அதாவது வந்து அது நான் சென்டென்ஸ் நான் இன்னும் டீடைலா கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் நான் இன்வாலிட் இன்புட் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, அந்த இன்வாலிட் இன்புட் ஆன பிறகு what do you need to do? ஜஸ்ட் நான் திரும்ப அதே ஃப்ரேம்ல எனக்கு நான் ஒன்னு மூவ் ஆன் ஆகணும் இல்லனா மூவ் ஆன் ஆகணும். மூவ் ஆன் ஆகணுமா இல்ல if they given invalid input you ask them again? எஸ் மேம், நான் அதே திரும்ப அதே ஃப்ரேம்ல தான் மேம் இருக்கேன். அதனால தான் நான் இங்க ஃப்ரேம் இன்கிரீஸ் பண்ணல. பட் உங்க கோட் எங்க போகுதுன்னு கேக்குறேன் நான். அந்த ஃப்ரேம்ல இல்ல. I mean, okay, so you will come out. So after line invalid input அந்த செகண்ட் ரோல் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இதா இருப்ப எனக்கு கால்குலேட் ஸ்கோர்ல வரணும். அப்ப எனக்கு 0-0ங்கறப்ப எனக்கு ஸ்கோர்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்க போறது. அப்ப எனக்கு திரும்ப அதே ஃப்ரேம்ல தான் எனக்கு திரும்ப இந்த இடத்துல எனக்கு இன்புட் கேக்கும். ஓகே, சோ திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்க்கு போயிருவீங்க. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்டையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் அவங்க இப்போ. எஸ் மேம். I see. Okay. So, okay, did you run it to see if it works? Yes. Okay, very good. That's right. So ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நான் 10 கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஸ்கோர் வந்து 10, எனக்கு செகண்ட் ரோல் கேட்காது. சோ டைரக்ட்டா எனக்கு ஸ்கோர் வந்து 10. Very good. Sorry. Yeah, go ahead. Yeah, continue. ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல 7, இப்ப செகண்ட் ரோல்ல கொடுக்குறேன்னா நான் 7 + 2 9. அப்ப ஏற்கனவே வந்து 10 கொடுத்தேன். அப்ப 19 எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. சப்போஸ் நான் இங்க வந்து 8 கொடுத்துட்டு இப்ப எக்ஸீட் ஆக எனக்கு ரிமைனிங் பின்ஸ் 2 தான் இருக்கு. அதையும் நான் எக்ஸீட் ஆகி நான் இப்ப 4 or 5 4 கொடுத்தேன்னா எனக்கு இன்வாலிட் இன்புட் கொடுத்துட்டு ஸ்கோர் அதே 19 இருக்கும். அட் த சேம் டைம் எனக்கு ஃப்ரேம்ல எந்த ஒரு சேஞ்ச் இருக்காது. அதே தேர்ட் ஃப்ரேம்ல நான் திரும்ப மறுபடியும் வாங்குற மாதிரி. Got it. Very good. Try.
0. Patacha. Okay. All right. Okay. It works and it looks pretty good. So here is my comment on your this. So நீங்க வந்து if I look at, okay, anybody has comment on his code? It works, which is good. But in the code வந்து the way it looks, yeah, in Nikesh, yes, go ahead. மேம் அங்க லைன் 21 அது ஃபர்ஸ்ட் ரோல எதுக்கு வாங்கலாம், செகண்ட் ரோல மட்டும் திருப்பி வாங்கலாங்களா மேம்? Yes. Yeah, I was thinking about it too. So that's okay. He has his thing is okay. தப்பா கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல இருந்து திருப்பி வாங்க. So he's not the frame also. He's giving the right number of frame. He's not extending the frame. So yes, that he could have just put a while loop there. Correct கொடுக்கிற வரைக்கும் just put a while loop and until you get the right value. That's one possibility, but it's okay. What he did is not a big problem. Okay. What else? What other observations about the code? I mean, the functionality is okay. Coding which the way the functions and variables are written. Do you guys have any comment? Rohit? Yes, ma'am. Any comment on the code? Things that you should apply for the so what I'm thinking, one of the things that on the while loop, like you have a while loop where you are incrementing, you are checking the frame, okay? Yes, But on the while loop I don't see any changes for the frame. Frame is not incremented, decrement, nothing happens. Everything is happening somewhere else, right? அப்படிங்கும்போது the code is confusing. Roles is about roles. Rolesக்கும் frameக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, right? Every frame has 2 roles. So it's good that you have the roles. It's a separate function where you are handling first input enna, second input enna. First input, you're calculating to make sure second input vaanganama. You're doing all that, which is what you will be doing for 2 roles, which is good. But அந்த இடத்துல frameக்கு you are incrementing, role is doing something for the going to the next frame. That's not role or place. Role is role. Frame is different. So you'll be doing the incrementing the frame and all that outside of that role. Okay. புரிஞ்சுதா? So how will you change this code? அப்படி நான் சொன்னதை பத்தி பார்த்தா, so try to avoid using globals. It's very easy to do globals, but then it kind of beats the purpose and the function போறதோட meaning கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். There are situations where you have to use global and you have to use, but the idea of a function is to keep everything modular. You know what a modular means? Modular na enna meaning? மாடுலர்னா அது மட்டும் ஒரு சின்னதா கட் பண்ணி லெட்ஸ் சே பில்டிங் பிளாக் பண்றீங்க இல்லையா? லெகோ பிளாக்ஸ் விளையாண்டுருக்கீங்களா சின்ன வயசுல? சின்ன வயசுல நீங்களும் சின்ன பசங்க தான். எனிவேஸ், லெகோ பிளாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மாடுலர் கேம். ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பீஸ், ரைட்? வீடு மாதிரி, ஜன்னல் மாதிரி ஒரு பீஸ், வீடு ரூஃப் மாதிரி ஒரு வீடு கட்டுற லெகோ பிளாக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூல் ஹாவ் ஜன்னல் பீஸ்னு ஒன்று இருக்கும், ஸ்டெப்ஸுக்குன்னு தனியா பீஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அண்ட் யூ டேக் ஆல் த பீசஸ் அண்ட் யூ புட் டுகெதர் ஹவுஸ். உங்க ஹவுஸ்ல 4 ஜன்னலும் இருக்கலாம், 2 ஜன்னலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. பட் ஜன்னல்ல வந்து யூ டோன்ட் புட் ஸ்டெப்ஸ். ஜன்னல் பீஸ்ல யூ டோன்ட் டாக் அபவுட் ஸ்டெப், ஆர் ஜன்னல் பீஸ்ல யூ டோன்ட் டாக் அபவுட் ஹவுஸ், ரைட்? ஜன்னல் இஸ் ஜஸ்ட் ஜன்னல். When you build a house, you bring in a jannal, you bring in a step, you bring in whatever else, கதவு எல்லாம் போட்டு you build a house, right? So அது மாதிரி தான் கோடிங்லயும் you are trying to put roles. இதுதான் ரோல்ஸ்னா இதுதான் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த நாளைக்கு ஸ்ட்ரைக்னா நான் இதான் பண்ண போறேன். So you are building your code in a module so that in the roles or either you can, if you want to use it somewhere else, you can use it, and it's easy to look at your code. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. ஏன் பண்ற சொல்லிட்டு. So what is modular? Can you guys give me another example of the modular concept? You can tell me any example, software example, real life example. எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க?
திங்க் டிவைட் அண்ட் கான்க்யூர் மெத்தட்ல நினைக்கிறேன். ஓகே, என்னது டிவைட் அண்ட் கான்கேர் மெத்தட் என்ன? எக்ஸ்பிளைன். காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து நம்ம சப் ப்ராப்ளம்ஸா டிவைட் பண்ணிட்டு சப் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மெர்ஜ் பண்றது, அதுதான் டிவைட் அண்ட் கான்க்யூர். Yes, 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 which is what we are doing right now. In the bowling game la, which is what we are doing. இப்ப என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நானு, use the simplest case, forget the strike ஸ்பேர்லாம் வரட்டும். simplest case என்ன, just points, ரெண்டு ரோல் ஒரு ஃப்ரேம், add the thing. So correct Nikesh, so that is a good divide. I'm making my problem into a smaller problem. Some other example, modular. How do you piece together? நிறைய தனித்தனி மாடியூல்லாம் வச்சு, okay, he's googling. Okay. So you are on a screen, you are sharing your screen, just FYI. Shri. Okay. Yes. I mean, you can think of something, Gautam, Rohit. நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க, கூகுள் பண்ணாம திங்க் பண்ணி பாருங்க உங்க லைஃப்ல வந்து எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மாடுலர் அப்ரோச் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. Ma'am, I think our semester exams is also a model. Okay. How? Like ரெண்டு like first PT ஒரு 2 units and second PT ஒரு 2 units and செமஸ்டருக்கு ஃபைனலா எல்லாமே சேர்த்து பண்றோம் மேம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் பிடில 2 யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம படிச்சிடுறோம், செகண்ட் பிடில ஒரு 2 யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனல் எக்ஸாம்க்கு வந்து ஒரே தான் 5 யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணாம 2 கவர் பண்ணி அந்த ஒரு ஹோல் இதையும் முடிச்சிடுறோம் மேம். Okay, sounds good. Yeah, that will work. Okay, more. One each. Rohit and Shri. மேம் இப்ப கௌதம் சொன்ன மாதிரியே வந்து இப்ப சாப்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிக்கிறது வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயோ இல்லை தேர்ட் சாப்டர்லயோ இருக்கிற கான்செப்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல டிக்னாமெண்ட்ரி படிச்சுட்டு தேர்ட் சாப்டர்ல வந்து ஜாமெண்ட்ரி அல்ஜிப்ரா இல்ல வேற எதுக்காச்சுன்னா வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ Okay, how is that modular? இல்ல மேம் இப்ப இந்த சாப்டர்லனா இப்ப இந்த இதுக்கு மட்டும் தானே மேம் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த சாப்டர்ல படிக்கிற ஃபார்முலாஸ் வந்து இப்போதைக்கு இந்த சாப்டர்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நான் இப்ப ஃபோர்த் சாப்டர்ல இல்ல ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல இருக்க அல்ஜிப்ராஸ்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்? But because you gave me the chapter book is always sequential. You cannot do fourth chapter without doing first chapter. Because books normally build step by step வரலாம். பட் வந்து யூஸ் வந்து நீங்க வந்து குளோபல் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து வேற ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி தான் சொன்னீங்க. இல்லையே, no, I'm talking, no, அதுவும் no. Okay, book example is not the relevant one. Frames use பண்ண, that's block. I'm trying to separate things. Frames contain roles, right? So modular வந்து block. Again, go back to the Lego example. Coding is more like Lego blocks. என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்? லெகோ பிளாக்ஸ்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நான்? கேன் யூ ரிப்பீட் ஸ்ரீ? எஸ் மேம். இப்போ வந்து ஜன்னல் பிளாக் இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து நம்மளால ஸ்டேர்ஸ் வந்து வைக்க முடியாது. அதுல ஜன்னல்னா அந்த இது மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. ஆமா, ஜன்னல் தனியா இருக்கும், டோர் தனியா இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் தனியா இருக்கும், எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் பீசஸ். வீடுன்னு கட்டும்போது யூ புட் எவ்ரிதிங் டுகெதர், ரைட்? 4 ஜன்னல் பீஸ் எடுத்து ஒரு வீடு பீஸ் எடுத்து whatever அதெல்லாம் சேர்த்து வீடு கட்டுறோம் நம்ம. அது மாதிரி நீங்க சொன்ன புக் எக்ஸாம்பிளுக்கு போனா, ஒரு புக்குன்னு இருந்தா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? மேபி ஒரு சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி, இன்னொரு சாப்டர் வாட் எவர் அதர் இது, அந்த மாதிரி சேர்த்து ஒரு புக் பில்ட் பண்றோம், அப்படி சொல்றீங்களா? சொல்லலாம், அப்படியும் சொல்லலாம். The only problem with the book is you have to have I guess sequence போகும். Okay, I think to some extent you guys are getting. Rohit, you have an example? இதை சொல்லலாம் மேம். ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றது பார்ட்டா நான் பில்ட் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் நேவ் பார், அப்புறம் பாடி, ஹெட்டர், ஃபூட்டர். Yeah, each one is a separate piece.
So footer மட்டும் தனியா டெவலப் பண்ணீங்கன்னா you can use it in any page. Header develop பண்ணீங்கன்னா you can put it in any page. Okay, so you get the idea. So when you write functions, that's how you think. Under the whole purpose, the roles oda whole purpose, ரெண்டு தடவை ரோல் பண்ணணும். ஒரு ஃப்ரேமுக்கு 2 ரோல் பண்ணணும். 2 ரோலுமே பண்ணுமா, ஒரு ரோல் மட்டும் பண்ணுமா, எத்தனை பாயிண்ட், இந்த ரோல் நான் பண்ணதுல எத்தனை பாயிண்ட் வந்திருக்கு. That's it. That's all I'm going to do. So one more thing about who's doing the streak. One more thing on your the function. Is there an input? Is there an output? What are you returning? Yes. என்ன input என்ன output என்ன? Return இது எதுவுமே வைக்கிற மேம், அவுட்புட் எதுவுமே. Output வந்து வைக்கலையா? So what is line number 25 doing? It's doing a calculate, but it's not returning anything. Should you be returning? Should return ஒன்னு இருக்கணுமா வேண்டாமா? So that's why what is the purpose of your role comes. நீங்க முதல்ல எழுதணும். That I have this role function to do what? Okay. What are you doing in the role function? ரோல் ஃபங்க்ஷன்ல நான் ஜஸ்ட் 2 ரோல்ஸ் நான் கெட் பண்ணிட்டு நான் அதை வந்து ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். சோ நான் இன்புட்டா நான் கொடுக்க போறது ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அண்ட் செகண்ட் ரோல் நான் இன்புட்டா கொடுக்க போறேன். எனக்கு அவுட்புட் வந்து அதே ஃபர்ஸ்ட் ரோல் நான் இன்புட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு வர போற ஆன்சர்ஸ் தான் மேம். So on the points, so you have to have that return value. Yes ma'am. So when you say input, in this case நீங்க சொல்ற input is not input to the roles function. The roles function is getting an input from the user. Roles function oda input என்ன? அந்த roles அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன input? Anybody? நீ எழுதியிருக்க roles functionல what is the input in that roles function? மேம் அந்த எத்தனை பின் விழுது அந்த மாதிரி. Look at the function. Functionக்கு என்ன input கொடுத்திருக்காங்க? There is no input to this roles function. The function oda processல he is getting user input. That's a different thing. That is the function of that role. Roles என்ற function வந்து work பண்ணும்போது you are getting some input from the user. But on the roles function, when you say input to the function, என்ன meaning? அந்த roles-க்கு பக்கத்துல அந்த line number 9ல you should have some parameters. இருந்ததுன்னா then that means it's taking an input to the visit. சரியா? Yes. He doesn't have it, which is okay. You don't have to have it. But return பண்ணும்போது what is the purpose of the roles? It gets some user input and then gives the points as the output. So there has to be some output. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay, so go back and rewrite your code. You are almost there, but rewrite it. But the Yes, the practices லாம் இது பண்ணி rewrite it. Okay, good. Okay, the last one, Gautam. பட் நான் அந்த அளவுக்கு வந்து செய்யல மேம். இன்னும் அது சரியா எப்படி கோடிங்ல எழுதணும்னு சரியா தெரியல. சரி, okay. Show me what you've done so far. Okay. Okay, so what have you done so far? இது என்னது இது? மேம் லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து இன்புட் யூசர் வாங்குறேன் மேம். ஸோ அவங்க கொடுக்குற இன்புட் வந்து 10க்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோலோட வேல்யூ மட்டும் அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க செகண்ட் ரோலும் இன்புட்ல கொடுக்கணும் மேம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அண்ட் செகண்ட் ரோல் சேர்ந்து டோட்டலா பிரிண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு டோட்டல் வேல்யூ. Okay. So what I gave 30 minutes, close to 30 minutes. Yes, ma'am. Okay. So I mean, this is the minimum. So you are starting from the ground up. This is the minimum code. First level code வந்து இதுதான். That's good. அப்புறம் என்னாச்சு? Why didn't you expand? I mean, this is மேம் இல்லை மேம் எனக்கு அது சொல்லும் போது கரெக்டாக இருந்துச்சு மேம். பட் கோடிங்காக அதை கொண்டு வரும்போது லைட்டாக வந்து ஸ்ட்ரக்கிங் இருந்துச்சு மேம். okay.
Hello. Yes, ma'am. Yeah, I see. I keep getting network issues now. So now, Gautam, my question is, explain me what is your next thing? இப்ப என்ன பண்ணிருக்கீங்க? What will you do next? மேம் இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து 10 ஃப்ரேம்ஸ்க்கும் இதை பண்ணிட்டு 10ஓட அவுட்புட்ஸையும் வந்து டோட்டல் ஆட் பண்ணி டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து frame add பண்ணா. So you done it for one frame. Yes, You ma'am. have to do it for 10 frames. Okay. How will you write the Yes, code? Like doing for loop, ma'am. Okay. Okay. Go ahead and do it. All right. So okay. So Rohit, what we are doing, I think I'm now. You understand what we are doing so far? Yes, ma'am. Okay. So I'm going to give you all another. We have class for 30 more minutes. Like 15 minutes. It will be what 9:45. 9:45 we'll meet again, and I want you all to show me இது வரைக்கும் என்ன discuss பண்ணமோ. Go back and fix your code, and then tell me how it works now. And I want to see all working code. Everybody's code should be working right. So yeah, just same focus. Write the minimum code. Just the rolls and the frames, no strike, no spare. So I should be able to play 10 frames, and you should give me the point. At the end of 10 frames, you should tell me how much points I have. So yeah. நான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் மேம். இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் add பண்ணு. Yeah, So, do it. And I'll give you 10 minutes, and I have to stop by another class. So we'll come. It's in 9:30. Yeah, so 9:45. Okay. yes. And if you're done, try to think about how to add the strike and spare. And Rohit, I'll look at your code first. Yeah. Okay. Okay. So I'll join back in 15 minutes. I'm gonna go to the other class.
Yeah, if anyone is ready, you can start sharing. Nikesh, we're ready. Global. என்னது? Yes, ma'am. Global யூஸ் பண்ணாம ரன் பண்ண முடியல. அது எனக்கு தெரியல மேம். Okay. Okay, you can share. We can talk about it. I said Rohit, but Rohit, are you ready? Go ahead, Nikesh. We will look at yours. And Yes, Rohit ma'am. is ready. Yeah. நோ மேம் இப்பதான் மேம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Sure. Okay. Okay. Points. Okay. 10 points. Okay. So what do you mean by global? So yeah, everybody pay attention, please. You can stop your code and you can pay attention because we're going to talk about the global thing. So to explain me, Nikesh, global na Yes. enna? இதுக்காக you are not able to take the global out. மேம் இங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் போட்டனால எனக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்க வருது மேம். ஸோ இப்போ நான் லோக்கல் வேரியபிள்ஸா கிரியேட் பண்ணேன்னா நான் ஒவ்வொரு டைமும் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வரும்போது அந்த என்ன இனிஷியலைஸ் பண்ணினோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது மேம். ஆமா. Yeah, because that's what it is, right? நீங்க என்ன இனிஷியலைஸ் பண்றீங்களோ அதான். So that is the purpose of local variable. ஒவ்வொரு தடவை கால் பண்ணும்போது it starts new. எஸ் மேம். ஆமா. So இப்போ நீங்க வந்து அப்படி ஒவ்வொரு தடவை உள்ள வரும்போது இனிஷியலைஸ் ஆகிறதுனால என்ன பிரச்சனை? எனக்கு வந்து டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த டோட்டல் ஆட் ஆகாம இப்ப சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்ல வந்து 10 ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா 10 வந்து கரெக்டா பிரிண்ட் ஆயிடுது மேம். ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து 2 செகண்ட் ரோல்ல வந்து 3 வந்துச்சுன்னா அது வந்து 6 கரெக்டா இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 10 பிளஸ் 6 சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆகாது. ஓகே. ஸோ 16 வராம 16 வருது மேம். கரெக்ட். ஏன் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. So let's clean up the code first. நீங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து why there is line number 16ல ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, 18ல ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. So we are saying don't use the global points, right? Yes ma'am. சரி. So remove the global. 18ல global எடுத்துருங்க. Okay ma'am. And maybe call it something else, instead of calling it points, maybe the check roll, I don't know, maybe global and the 16ல இருக்கிறது is the total points, இது வந்து points, frame points, something like that, right? So அத வந்து வேணா அப்படி because that's the total points, that's what it does, right? Line number 16ல you are doing the total points. Okay ma'am. இது வந்து roll points, you can do that. Okay, so let's check keyword. Let's total points. Okay, got it. Okay. சரி. So fix the code. Roll points. இப்போ points roll points மாத்திட்டீங்க. வேற எங்கெல்லாம் மாத்தணும் இப்போ? So நான் இங்க மாத்தணும். Just copy paste, right? Copy paste instead of typing, copy the roll points and paste it at there. So try to, one of the things as a good programmer, you guys should type code really fast. You should know all the shortcuts. எப்படி வந்து டைப் பண்றது அவாய்ட் பண்றதுன்னு பாக்குறோம் நீங்க, மீனிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம். So all you do is copy the roll pages, double click on roll points, double click on the roll points. Yeah, copy it and then paste it on the points. Okay. So what are you returning now? Total points return பண்ணுது மேம். roll points return பண்ணுது. roll points வந்து return பண்ணுது மேம். Okay. So இங்க வந்து நான் total pointsல கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Okay, so what do I need to do? So you are calling your check roll in you are calling your check roll in 28. Yes ma'am. Okay. என்ன பண்ணலாம்? So for loopல ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் நீங்க ரோல் பண்றீங்க. Yes ma'am. ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் ரோல் பண்ணும்போது it returns அந்த ஃப்ரேமுக்கான பாயிண்ட் அது ரிட்டர்ன் ஆகுது. Yes ma'am. So what do you need to do now? Total pointsல plus equal check roll கொடுக்கலாம் மேம். Exactly. அவ்வளவுதான். Yes. எங்க கொடுத்து போறீங்க? இங்க கீழே கொடுத்துடலாம். ஆமா, கீழே தான் கொடுக்கணும், வேற எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது.
மேபி நான் இங்க டோட்டல்ல கொடுத்துருக்கேன். டோட்டல் பாயிண்ட் என்ன போட்டுருக்கீங்க? பிளஸ் ஈக்குவல் வரும். Okay. So if I want to, if in the print statement says points in this frame, right? So you want to Yes. you want to print in the frame level, total level. How do you do that? How do you print both values? I want to see in the frame ke evlo vechirukken. Adu how do you do that? இங்க போட்டுட்டு Total points so far. See, there are few things you can do. yes, At the end of ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் எண்ட்லயும் அந்த ஃப்ரேம்ல எவ்வளவு வந்தது, அது வரைக்கும் எவ்வளவு வந்தது, அப்புறமா கேம் முடியும் போது எவ்வளவு இருக்கு. Okay, இது கரெக்டா? And people give me feedback. So he's give me your feedback on his code. Everybody look at his code and tell me the code correct ஆன்னு சொல்லிட்டு. Gautam. Look at his code. Yeah, don't have to run it, but there is one major issue in this code. yes, So, ma'am. என்னது? என்ன? சப்போஸ் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து 7 கொடுத்துட்டு செகண்ட் ரோல்ல வந்து அவங்க 8 கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் சேர்ந்து ஆட் ஆகும். சரி, that's okay. That's what checking he has to do, second row checking. But I am more worried about a bigger problem between line number his main function la. Yes, ma'am. இங்கே தான் ஏதோ இது. என்னது? Rohit? Points in first frame ல இருந்தது வரும். இது வந்து கீழே வரும். So, what's the problem? Anybody? Are you all paying attention to his code? Because I don't have the video on, I don't know what's going on. What's going on? Rohit, can you look at just line number 27 to 30 and tell me what's going wrong? We all know his check roll is returning points. Rendu input எடுத்துட்டு it's returning points. Are you even there, Rohit? What is wrong, guys? Look at the code. இது பாருங்க பார்க்கலாம். I mean, think a little bit. So why are you calling check roll twice? For each Yes. frame? That's Yes, the problem. ma'am. Yes. Huh? So your check roll, what is the Two function times. of your check roll, Nikish? Return the roll points, ma'am. No, 1 points per single frame. Yes, ma'am. Okay, so on the value வச்சிட்டு then you do your calculation. You print in the frame க்கு இவ்ளோ and then you go add it to your total and then whatever. So print Okay. ஒரு தடவை கால் பண்ணிட்டு total frames இன்னொரு கால் பண்ணிட்டு this is all. So how do you okay, can you fix the code? Maybe நம்ம ஒரு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்து அந்த Right. இதுல Variable state பண்ணிட்டு then you go do it. yes, ma'am. Got it? Okay, so இப்ப புரிஞ்சுதா how you don't have to use global? Yes, ma'am. நான் சொல்லியே கொடுக்கல, you did it your own. எப்படி why did you do it on your own? You changed the variable names. Yes, ma'am. Variable names ஒழுங்கா எல்லாத்துக்குமே points ன்னு கொடுக்காம total points and roll points ன்னு போட்டதும் you did it automatically. You know how to do it, Yes, ma'am. right? When you called everything points, that's when you got confused. Oh, global போடணுமா என்னது? That's when. So that is why it's important to know how to name your variable.
That Okay, helps you. Proper name போட்டோம்னா it helps you in writing the code. I didn't tell you anything about global. I didn't do anything. தானாவே you said, oh, totalனா I have to put a total plus 1 கடகடன்னு போட்டீங்க நீங்க. Okay? yes, ma'am. Okay, so I think you almost got it. Okay, who else? Who else wants to share? Gautam, were you able to continue and finish it? எஸ் மேம் நான் வந்து 10 ஃப்ரேமுக்கும் இன்புட் வாங்கி டோட்டல் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். Okay, show me. Okay, Nikesh, yeah, you can Yes, disconnect. Yeah. மேம் ஸ்க்ரீன் விசிபிள் இருக்கா மேம்? இன்னும் இல்லை. Okay, coming up. Okay. Okay. மேம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேமோட வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ம். அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் செகண்ட் ரோல் டோட்டல் அண்ட் தென் ஃப்ரேமோட டோட்டலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து வேரியபிள்ஸ் மட்டும் வச்சு இனிஷியலைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டேன் மேம். ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேம் வந்து லெஸ் தென் 11 இருக்கான்னு செக் பண்றேன். ஒயில் ஃப்ரேம் வந்து லெஸ் தென் 11 இருந்தா மட்டும்தான் மேம் உள்ள போகணும். ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேம் நம்பர் நான் என்ன ஃப்ரேம்ல இருக்கேன்னு யூசருக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஃப்ரேம் நம்பர் பிரிண்ட் பண்றேன் மேம். ம். அண்ட் தென் யூசர்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோலுக்கு இன்புட் வாங்குறேன். அந்த இன்புட் வந்து 10க்கு ஈக்குவலா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிட்டு அந்த ஃப்ரேம் பெர் பாயிண்ட் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். பிரிண்ட் ஆயிட்டு டோட்டல் பாயிண்ட் பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். அண்ட் தென் ஓவரால் டோட்டல் பிரிண்ட் ஆயிரும். பிரிண்ட் ஆயிட்டு ஃப்ரேம் ஈக்குவல் டு ஃப்ரேம் பிளஸ் 1 வந்துடும் மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் 2 ஆகும். 2 வந்து திரும்பி இந்த லூப்ல செக் பண்ணுவோம். சப்போஸ் இந்த இடத்துல 10 கொடுக்காம 5 or 6 சம்திங் 10க்கு பிலோல கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல் போகும் மேம். செகண்ட் ரோல் கொடுக்குற வேல்யூவும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டையுமே வந்து ஆட் பண்ணி அந்த பெர் ஃப்ரேம் பாயிண்ட்ல போட்டுட்டு அண்ட் தென் ஃப்ரேம் டோட்டல் ஓவரால் டோட்டல் கொடுத்துட்டு திரும்பி ஃப்ரேம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ டில் 10 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு இது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி ஃபைனல் அவுட்புட் மட்டும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஆல்ரைட், சிம்பிளஸ்ட் கோட். இட்ஸ் ஃபைன். இதே நீங்க ஃபங்க்ஷனா போட்டா என்ன போடுவீங்க? ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க? ஃபங்க்ஷனா போட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேமுக்கு வந்து ரோலுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் போடுவேன் மேம். இந்த எத்தனை ரோல் பண்ணுது அப்படின்ற ரோல் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் போடுவாங்க. ரோல் பாயிண்ட்ஸ் போடுவேன். ஓகே, ஆல்ரைட். So, okay, I think you guys, the basic இது எழுதிருக்கீங்க. And I'm sure the other Trishi had already shown it. So basic எழுதியாச்சு நீங்க. So you took care of the minimum இது. Now, can you write the code? இப்ப லாஸ்ட் இது ஸ்ட்ரைக் ஆயிருந்தா just only worry about 10th frame. 10th frame strike or spare இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Can you write the code for that? Okay, that's your exercise. You're going to do it on your own. 10th frame la, but don't worry about the first frame, second frame la munnadi. 10th frame la, if I have a spare or a strike, how will my code look like? Go write that first. அது முடிச்ச பிறகு then go ahead and think about how can I do this for anywhere. அதுக்கு இன்னுமே நிறையவே திங்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும். But I'm only taking small steps to go do it. மேம் இப்ப 10th ஃப்ரேம்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆர் ஸ்பேர் ஆச்சுன்னா அந்த போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த இத கால்குலேட் பண்றதுக்கு அந்த எக்ஸாக்ட்லி அந்த லாஜிக்கை உங்க கோட்ல ஆட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். தட்ஸ் நாட் தி கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம். யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் இன் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பண்றீங்க. அதை முதல்ல ஆட் பண்ணி பாருங்க. see how your code looks. அதுக்கு அப்புறம் என்னது எனக்கு டவுட் மேம். சொல்லுங்க. இப்ப 10th ஃப்ரேம்க்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ரேமே கிடையாது. That's what I want you to add the code. Change your code. இப்ப நீங்க வச்சிருக்க கோட இப்ப நீங்க you are writing the code in such a way that frame equal to 11 you are done. Less than or equal to or greater than வரும்போது you are completing your code. I'm saying change the code. Change the code to add the condition where if your 10th frame is a strike or a spare, how will you work? You know how to do. Spare இதோ வந்ததுன்னா என்ன பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Yes ma'am. 10th ல strike வந்ததுன்னா you need to add 2 more rolls இல்லன்னா 1 roll. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து 10th ஃப்ரேம் கொடுக்கலாம். அது கொடுத்து எழுதுங்கன்னு சொல்றேன் நான். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைக் 10th அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல if it is a strike, what happens? So அந்த whole condition strike pair handle பண்ற condition, but only apply it for the 10th frame. அவ்வளவுதான். அதை மட்டும் பண்ணுங்க முதல்லன்னு சொல்றேன் நான். ஓகே,
Can you guys do it on your own and send me the link? முடிச்சிட்டு Yes, ma'am. okay. So okay, so நாளைக்கு class I'm gonna stop recording. நாளைக்கு we have a